这就是在满级敌士驾驶后第3辆232的样子。别看这满身泥泞，这可是把风迪累得够呛的一台车。至于霍霍过程有多满级，感兴趣的宝子可以翻一下往期232那2期。不过开时还能开，但是只有1档和4档了，其他的档位已经没了。12个小时内能把赛用离合霍霍成这样，还得是狠人风迪呀。这232在美街头本来就很受欢迎，而现在风迪的这辆合体234开在路上更是回头率爆表。Go again. Say hello to the R34. Without a doubt, the most reliable car in America. 对的，这是全美最靠谱的车。因为假设你开着234引擎坏了，没关系，上头有一个备用的，不仅是备用引擎，整车都是备用的，所以根本不怕坏掉。至于232加232为什么不是264呢？因为 No, R34. 看看这扎实的做工。现在这整车的价格高达39万5千美刀，对于一辆有着35年的旧车来说，弹刀是毫无意义的。因为 You would think so, but they're popular. They were on the Fast and Need for Speed. So 更何况 R34现在有着1400匹的马力，因为 R32加 R32，700加700等于1400。说白了，风迪是真正喜欢这232，但仅限开起来的时候。it's like. 因为风迪也知道这232确实是非常糟糕的车，你玩这车必须有点底子，否则就是废铁。She said, "Hell yeah, bro, that's cool." That's what I said. Okay. This car does sound good. Everything else is bad, but that one thing is good. 在外面兜了一圈，回到玩具屋，拆开后轮一看，好家伙，失胎严重，先换上备胎将就。好家伙，还好后面没人，正准备去参加街头的改装聚会，既然又出现个小问题，油底壳漏油，简单的将橡胶钻孔固定在油底壳上，这不就简单的解决了吗？看，一滴不漏。风迪毕竟是第一次参加这种聚会，显然有些紧张，但没想到自己的2234超级受欢迎。Now we're gonna hang out all night because my car cannot drive anymore. I think the oil patch helped. Bounce around this shit, bang around your shit, yeah. Half a thing of that, half a thing of this, Mix it with the act, go insane and miss. But when I hit, guarantee they feel the drip, motherfucker drip. Let it bounce around. I'ma show you what I'm about. Case around, bottoms up, blase blah, mazel tov. I'm a freak that need a freak. Shut up, let the lawyer speak. 似乎这39万5千刀花得很值。回到玩具屋，似乎还有些小激动，情不自禁的又开始玩起了自由滑翔。但第二天，随着玩具屋传出阵阵轰鸣，显然又有事情搞了。